సామాన్యం ఫస్ట్ చాలా స్లోగా ఉండేది. నేను ఆ 10 స్కూల్స్ దాకా ఎంకరేజ్ చేసుకుని స్కూల్ ఫీడ్‌బ్యాక్ బాగుంది. నేను బాగా ఎంకరేజ్ చేసుకొని పెద్ద పెద్ద స్కూల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు నాకు కామన్ న్యూలో చాలా చేంజ్ కనిపిస్తుందండి. బాగుంది. స్టార్టింగ్ మేడం కొంచెం ఓకే సాటిస్ఫాక్షన్ మాట్లాడారు మేడం. ఎడ్యుకేషన్ పరంగా కాకుండా హెల్త్ పరంగా మీన్స్ భోజనం కానీ అండ్ స్నాక్స్ పరంగా కూడా చాలా కేరింగ్గా తీసుకుంటాను. అదైతే నాకు చాలా సాటిస్ఫాక్షన్. మై సజెషన్ ఈజ్ వెరీ గుడ్. ఎల్కేజీ వేరే స్కూల్ నుంచి స్కూల్కి మార్చాను కాబట్టి రిలేషన్ పక్కగా ఉంటుంది. అది ఏజ్ పరంగా అన్నా లేదా స్కూల్ పరంగా నేను వాచ్ చేయలేదు. ఎప్పుడైనా అది ఎలా తెలుస్తుందంటే మనకి వేరే మన పక్కన కిడ్ ఎవరైనా వేరే స్కూల్లో చదివినప్పుడు మనం కంపేర్ చేస్తే తెలుస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు ఏజ్ పరంగా కూడా డెవలప్ వస్తుంది. ఏదైనా బాగుంది. నా వర్క్ అయితే సాటిస్ఫాక్షన్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ Part of Ashwin from FKG August. And about this progress, we are very satisfactory and very happy. The country is doing very well, developing skills, and we are very happy and very satisfactory. Thank you. Thank you. One stage ఉంటుంది స్కూల్లో మెయిన్ గేట్ ఉంటుంది. చాలా హ్యాపీ అవుతుంది కూడా చేయడం చాలా బాగుంది. సో హ్యాపీ టు జాయిన్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. తన ఇయర్ అకాడమిక్ చాలా బాగుంది. ఆల్టర్స్ లాస్ట్ ఇయర్ బేసిక్ మీద ఇయర్ ఆల్టర్స్లో బాగా ఇంప్రూవ్ అయ్యాడు. స్పోకెన్ కూడా బాగుంది. ఇంకా తెలుగు కూడా స్టార్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఛానల్ థ్యాంక్ యూ. I am fully satisfied for my child education. Very good school. థ్యాంక్ యూ. His communication skills is good. His reading skills is good. His writing is good. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. 4 to 5 అయితే బెటర్ మాకు. ఓకే. ఫస్ట్ అసలు జాయిన్ చేయాలా వద్దా అనుకున్నాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇయర్లో జాయిన్ చేస్తాం. జాయిన్ చేసి 2.4 అలా ఉన్నప్పుడు జాయిన్ చేస్తాం సార్. ఏంటి ఎలా డెవలప్ అవుతుంది ఏంటి అనుకుంటాం. కానీ ఏంటంటే నా ఓన్లీ స్టూడెంట్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఆటోమేటిక్ వైజ్ ఐడెంటిఫికేషన్ వైజ్ in all aspects. Now slowly he is developing his skills also. I am very happy about that. Expect the same upcoming academic year. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. కరెక్ట్. ఫస్ట్ టైం ఏ స్కూల్లో జాయిన్ చేయాలన్నది చాలా టెన్షన్ పడ్డాను. చాలా స్కూల్లో కాకపోతే ఈ స్కూల్లో జాయిన్ చేసాం ఫైనల్లీ. అయితే నేనైతే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుందండి. చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్గా ఉంది. ఇంగ్లీష్ అది బాగా మాట్లాడుతుందండి. నేను ఇదే కావాలనుకున్నాను కానీ అదే పాప బాగా మాట్లాడుతుంది.
సో మచ్. ఫస్ట్ బాబుని స్కూల్లో జాయిన్ చేసినప్పుడు అంటే ఫస్ట్ స్కూల్లో జాయిన్ చేసినప్పుడు అంటే చెప్పేవాడు కాదు, ఏమైనా అడిగినా నేను స్కూల్లో చెప్తాను. ఇంకా స్కూల్కి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా బాగా చెప్తాను. అప్పుడు వచ్చి ఇంకా ఏమైనా బాగా రెస్పాండ్ అవుతాను. స్కూల్లో ఏం చెప్పేది ఇంకొచ్చి ఇంట్లో అర్థం చెప్తాను, బాగా చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బాబు ఆశీష్ చాలా బాగా ఇంప్రూవ్ అయ్యాడు. యూకేజీకి వచ్చిన తర్వాత రాస్తున్నాడు, ఇంకా చదువుతున్నాడు, ఓరల్ చెప్తున్నాడు, రైటింగ్ కూడా రాస్తున్నాడు. ఇంకా వెరీ సాటిస్ఫైడ్. మా పాప ఐశ్వర్య కూడా రాస్తుంది, ఇంకా రైమ్స్ అని చెప్తుంది. చాలా ఇంప్రూవ్ అయింది ఇద్దరు కూడా. నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మా బాబు శశాంక్ సీనియర్ కేజీ చదువుతున్నాడు. వెరీ చాలా యాక్టివ్గా ఉంటాడు. చక్కగా ఇంటికి వచ్చాక అమ్మ నేను వర్క్ చేస్తాను, హోంవర్క్ చేస్తాను, లేకపోతే మళ్ళీ నాకు ఇన్సల్ట్గా ఉంటుంది అంటాడు. తన వర్క్ తను చేస్తాడు. తను ఏమైనా చదవాలంటే 1 or 2 times రీడింగ్ చేస్తాడు. అంతా బాగానే ఉంది. యాక్టివిటీస్ కూడా బాగానే చేస్తాడు. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ.